Olá y muy buenos días a todas y todos. Gracias por conectarse a esta sesión informativa de la OPS sobre la pandemia por la COVID-19 en las Américas. Soy Paulo Lira del Departamento de Comunicación de la OPS. Esta sesión durará entre 45 minutos y una hora y tomaremos preguntas hasta el final. Ya hemos recibido varias preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas en vivo o a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre incluir su nombre y de su medio en las preguntas que nos envíen. La sesión está siendo transmitida por Facebook, Twitter y YouTube para que otras personas puedan asistir. Les acuerdo también que contamos con interpretación simultánea hacia el inglés y el español. La directora de la OPS, doctora Carice Etienne, hará un informe sobre la situación epidemiológica actual en las Américas y también abordará algunos pasos que deben ser tomados por los países como parte de la respuesta a la pandemia de la COVID-19. Acompañan al doctor Etienne, el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Silvain Aldiguieri, gerente de incidente de la COVID-19, y el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergências em Salud de la OPS. Por favor, adelante, doutor Etienne. Thank you and good morning. Let me thank all of you who have joined us for today's briefing. In the last week, we saw more than 2.5 million new cases of COVID-19 in the region of the Americas. That is more than half of all global infections. In the same period, 42,000 people from the Americas have lost their lives to the pandemic. This sustained boom in cases is sobering proof that our region and our world is failing to control this coronavirus. In fact, too many places, public policies are not congruent with the severity of the situation. And many of us have relaxed the control measures that we know work, which have helped us stay healthy and kept hospitals functioning up to now. I am particularly concerned for the next few weeks. Throughout our region, especially in North and South America, many hospitals are operating at or very close to capacity. The reports from Manaus in Brazil illustrate what happens when a health system lacks enough capacity to cope with the speed of new infections. But not just Manaus that is at risk. We've had reports of oxygen being rationed in some locations in the United States of America and in Peru. In fact, ICU occupancy rate stands at 90% in some parts of Peru. Several locations in Brazil and in Ecuador are operating close to their limit. In Mexico City, the majority of beds are occupied by COVID-19 patients, and hospital capacity continues to be challenged in countries of the Southern Cone like Chile, Argentina, and Uruguay. In the Caribbean, the first week of 2021 saw the highest number of cases reported since the beginning of the pandemic. Barbados had a 61% increase in new cases over the past 2 weeks, mostly among the local population. And as cases rise, so does the demand for testing, severely stressing laboratory capacity. The new variants detected in the United Kingdom, South Africa, and Brazil are also concerning, as they may be playing a role in accelerating new infections throughout our region. We are studying the effects of variants on transmission, and our genomic surveillance network of some 21 laboratories is tracking the emergence of variants in the region. Still, these factors highlight the fundamental truth
that we must intensify public health interventions to limit exposure to the virus. Social distancing, limiting gatherings, and the consistent use of masks in public settings and frequent hand washing are our absolute best hope for reducing the number of COVID-19 infections right now. We can't stress that sufficiently. These measures remain the best option for places that are seeing cases rise to unprecedented levels and hospitals fill up fast. I urge the leadership of our region to embrace these measures to save lives. This is not the time to let our guard down. Of course, vaccines will also help save lives and eventually halt the pandemic. PAHO is both encouraged and inspired by the speed with which COVID-19 vaccines were developed. But we are also aware that there are not yet enough doses to achieve a visible impact on transmission at this point in the short term. Currently, the doses available for use are very limited and will remain in short supply everywhere as manufacturers race to meet global demand over the next few months. The start of immunizations in some countries is the first step, but we have a long way to go to make this a reality for everyone across the whole region, in poor countries, developing countries alike. No one is safe until all are safe. Our vision is one of equity of access to vaccines, and we are working day and night to make this a reality. PAHO and its partners are at the very center of an effort not only to accelerate access, but to ensure that vaccinations reach everyone who wants to receive them. The goal is to start vaccinations in a comprehensive, safe manner, building sustainable campaigns and immunization programs that can help end the pandemic in every country of our region. The COVAX facility remains the most equitable mechanisms to make vaccines available in all countries in the Americas, regardless of the size of their population or their GDP. So far, COVAX has secured agreements for 2 billion doses of vaccines to be deployed this year. This is unprecedented in scale, but also in the fact that the vaccines will reach all participating countries virtually at the same time. At least 7 countries in the Americas are now vaccinating their populations as part of bilateral agreements. COVAX can complement this effort and indeed help other countries to commence immunizations early. COVAX has agreements with AstraZeneca and the Serum Institute of India for the supply of AstraZeneca and Novavax licensed vaccines as soon as these obtain the emergency use listing approvals from the World Health Organization. As we speak, COVAX is actively negotiating deals with Pfizer, and with further announcements can be expected in the near term. Vaccines are expected to reach countries by March, if not a little earlier. PAHO's revolving fund, which has 4 decades of experience procuring and distributing vaccines, will play a key role in this process, supporting countries along the way. In addition to vaccines, the fund helps member states with the acquisition of syringes, safety boxes, cold chain equipment, and other supplies that allow vaccines to be safely delivered to every corner of our region. So as the delivery times approach, we know that the process will take time due to the demand and supply factors. Countries have only a few weeks to prepare for the vaccine's arrival. Having a comprehensive, safe plan in place
will greatly facilitate the successful vaccine rollout in any country. All member states participating in the COVAX facility are developing a national vaccine deployment plan that is adapted to their context and their population. These plans cover every step in a vaccine's journey and every stakeholder critical to its success, from the regulatory agencies that issue approvals and monitor safety data over time, to the logistics systems that coordinate delivery of doses and monitor the state of cold chain systems, to the recruiting and training of staff so health personnel throughout the country know how to deliver these vaccines, to the public campaigns to ensure that populations know where and when and why to receive their doses. PAHO is helping countries throughout this planning process. So far, 18 countries have shared their national vaccine deployment plans with PAHO for feedback, and 23 countries have completed the vaccine readiness assessment tool. The vaccine rollouts already underway are also generating important lessons for the region. We are seeing, for instance, the importance of assessing the readiness of each health facility where vaccines will be distributed and administered. And we're also learning just how critical it is to have strong information systems in place to find target populations and to track vaccinated individuals. By hearing these lessons now, countries will be better prepared to introduce the vaccines as soon as the doses are available. For us in PAHO, a successful vaccine introduction must not simply be measured by its timeline, but through the lens of fairness. We must not let vaccination campaigns fracture along the lines of inequity that have mapped the health of our region. Vaccine rollouts should prioritize those at risk, like healthcare workers and those at the front lines of our response, the elderly and those with pre-existing conditions. They also should prioritize disenfranchised populations that often struggle to access the care that they need. We have gained important knowledge and experience in reaching these groups. We do it every year through our seasonal food campaigns that protect over 100 million people every year in the region. Additionally, our region has succeeded with other mass vaccination campaigns that have helped us eliminate smallpox, polio, rubella, and measles. We have the tools that we need to move forward. Our member states have a wealth of experience to build on. Our foundation in immunization is strong and will pave the way for success. There are nearly 1 billion people to immunize in our region. The task is daunting, but not unrealistic. It will take many months of hard work, but here in the Americas, we know where to start and we have the resolve to see this through by working together in solidarity and leaving no one behind. Thank you. Muchas gracias, doctor Etienne, por essas palavras inaugurales. Temos aqui já muitas perguntas, uma que nos foi hecha por vários periodistas, la vou ler em inglês. Dr. Etienne, if more vaccines were available today, would countries be ready to roll them out? So let me thank you for this question. I want to sound a note of caution. Countries should not rush vaccination campaigns. Being ready for those campaigns
Dr. Etienne, you are muted. Yes, So again. I need to start over again. No, let me press again. Good. So let me thank you for this question. Obviously, I didn't realize I was muted for so long. So I was saying that I want to sound a note of caution to countries that they don't rush the vaccination campaigns. Being ready is more important than being quick. And this is the time that the member states in our region must act on being ready to distribute and to vaccinate. From our assessment, most of the countries are not yet ready to roll out vaccines, but they do need to get ready very soon. And so we are urging them to take this time to ensure that everything is in place. We have a checklist of things that are required. First of all, they need a clear understanding of which vaccine will be delivered to them and how to best adapt the cold chains and other logistics that they will need. Then they need to prioritize the vulnerable groups that need to get vaccinated first. Obviously, those groups would also need to know that they are in the priority. They need to know where to access and how to access the vaccine. Then there are many healthcare professionals that will be engaged in carrying out vaccination that also need to be trained and prepared. And we can't stress sufficiently the communication to the population so that people know when and how each group will have access to a vaccine. I know that many of our member states are concerned that they are lagging behind in terms of the 49 other countries across the world, and most of them high-income countries that have started vaccinating. Let us use this time, virtually less than 6 weeks, to ensure that we have everything in place. And not forgetting also that monitoring must be in place, monitoring for adverse events and any unforeseen challenges as well. Thank you. Muchas gracias, doctor Etienne. Tenemos también otras preguntas sobre el tema vacunas. Aquí sigue una también del periodista de Le Monde, Angeline Montoya. La pregunta es, ¿qué países están mejor posicionados para la vacunación en la región? ¿Cómo interpretan en la OPS que solamente 5 países latinoamericanos hayan empezado a vacunar? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. Los países de América Latina y del Caribe tienen una tradición muy importante de campañas de inmunización. Recuerden que esa fue la primera región del mundo que eliminó al sarampión, a la rubéola, que hizo muchos avances en términos de inmunizaciones. De toda sorte, estamos brindando cooperación técnica a todos los países de la región. Hay una herramienta que se llama VIRAT, es como un chequeo de todos los aspectos alrededor de una vacunación. No es solamente tener la vacuna, pero como la diretora subrayado también, está preparado para hacer la vacunación, con entrenamiento del personal, revisión de la cadena de frío, comunicación, las jeringas, todo lo que es necesario. Entonces, todo eso se está evaluando en nuestras oficinas en los países y también desde el nivel regional. Estamos en un contacto muy cercano con los jefes de programa de inmunización para que todos estén listos. No creemos que ningún país de nuestra región no está preparado para empezar la vacunación. Sobre los países que ya empezaron, son países que tenían acuerdos bilaterales, estão com uma quantidade muito limitada de vacuna, pero é importante porque estão empezando com os grupos mais vulneráveis, os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Por intermédio de COVAX, que todos os países da América Latina e do Caribe estão participando,
nuestra expectativa es que a principios de marzo nuestra región ya va a tener 20 millones de dosis. Esa es la última estimación de COVAX. Y con COVAX lo que queremos es empezar un flujo constante de entrega de vacunas para que se pueda empezar con la estrategia, los grupos prioritarios de cada país de una manera continua sin suspender la vacunación por ningún motivo. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. En seguimiento tenemos dos preguntas sobre Venezuela. Voy a leer las dos. La primera es de Vivian Sequeira del Thomson Reuters. Me gustaría, por favor, tener sus comentarios sobre Venezuela, su ingreso al mecanismo COVAX y sobre vacunas y jeringas. La otra pregunta viene de Nicole Yapur, de Bloomberg. Y la pregunta es, en mediados de diciembre dijeron que habían acordado nuevas acciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela para acelerar la implementación del acuerdo para la respuesta a la COVID-19. ¿Cuál es el estatus de esos acuerdos en este momento? ¿Tienen un nuevo balance de la cantidad de pruebas que se han realizado? ¿Se han llegado a algún acuerdo sobre la vacuna? Doctor Ugarte, por favor. Muchísimas gracias. Son preguntas muy importantes. Quisiera empezar indicando que en Venezuela, el equipo de la representación en Caracas está apoyando al Ministerio de Salud y a otros actores en los aspectos estratégicos y operacionales para la aplicación de la vacuna cuando lleguen las vacunas. Esto es un trabajo muy arduo que también está complementado por el equipo regional. En ese aspecto, debido a que estas son vacunas nuevas, hay muchos aspectos de la planificación, incluyendo el entrenamiento de personal, pero también en relación con la pregunta sobre la disponibilidad de jeringas. En general, la disponibilidad de jeringas para una vacuna nueva se requeriría un 10% más del número de vacunas. En este caso, si llegaran, por ejemplo, 12 millones, de dosis, necesitarían alrededor de 13.2 millones de jeringas. Pero además hay otros aspectos de cadena de frío. Tanto cada una de las vacunas requerirá unos niveles de enfriamiento específico y se requerirán equipos para refrigeración y para transporte hasta los puntos de vacunación. Y entonces, quisiera también resaltar que Venezuela manifestó su interés en formar parte de la COVAX, del mecanismo COVAX, y que también la Asamblea Nacional el 5 de enero aprobó una decisión para la compra de vacunas. Sin embargo, esto no es posible debido a la falta de recursos y de pagos a tiempo. Se está negociando para que pudiera ingresar como parte de algún mecanismo para la compra de vacunas, y es necesario indicar que ahora más que nunca se requiere que las partes que firmaron el acuerdo y también la comunidad internacional hagan esfuerzos mayores para lograr que la población venezolana dentro y fuera de sus fronteras tenga acceso a las vacunas. Son negociaciones en marcha y es necesario acelerar esos procesos. En relación con el acuerdo específico, han habido reuniones entre las partes, la última el 15 de diciembre, y se revisaron específicamente el tema de las pruebas. Hasta el último reporte que tenemos de hace algunos días, se aplicaron un poco más de 3.000 pruebas de antígenos. Esto es un rendimiento de alrededor del 1% sobre la capacidad de los equipos y de las pruebas que se han distribuido. Y la mayoría de las pruebas se han aplicado en Zulia y en Yaracuy, mientras en otros estados la cantidad es bastante menor. En ese sentido, se tomó una decisión de hacer una revisión de cada uno de los procesos en cada una de las máquinas, y en coordinación con la Dirección General de Epidemiología se han establecido parámetros para hacer esa revisión, y esperamos que pronto tengamos un resultado específico para poder ver si esas máquinas
que si la ubicación está correcta, si el personal está entrenado, si el mecanismo de la toma de muestras es correcto y si la información está siendo transmitida a los niveles correspondientes. También hay indicaciones de que en algunos casos ha habido una disminución de los casos que se presentaron a los servicios de salud con sintomatología, pero eso claramente no explica todos los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. Cambiando un poco de tema y luego voltaremos al tema de las vacunas, hay una pregunta ahora sobre las variantes. La primera es de Ilana Cornejo, del diario El Mundo de El Salvador. La semana pasada dijeron que la nueva variante de la COVID-19 circula en 8 países de la región, en las Américas. Han descubierto que circula en más países. ¿Cuáles? ¿Se puede convertir eso en una amenaza? ¿Qué otras medidas se pueden adoptar para evitar su propagación? Y una pregunta también en el mismo sentido, voy a leer en inglés. Viene de Tanya Smith, del Tribune Nassau, Bahamas. En inglés. Does PAHO know if the new COVID variants have spread to the Caribbean islands? Doctor Alighieri, por favor. Sí, muchas gracias por esas dos preguntas que voy a tratar de ligar, de conectar. Para responder de la primera parte de la primera pregunta en español, la pregunta del Salvador, yo creo, 2 países más de la región han reportado durante los últimos días la detección de la variante caracterizada en el Reino Unido, en Inglaterra. Para variantes relacionadas con la situación en África del Sur, estamos con la misma situación con 2 países que han reportado esa variante. El número de países, la lista de países que está reportando variantes se está aumentando. Lo que quisiera destacar es la importancia de lo que hemos subrayado y lo que hemos escuchado en los comentarios de la directora de la OPS la semana pasada y esa semana. Es la importancia de fortalecer una red regional integrando varios países con diferentes capacidades. Primero, países que tienen una capacidad nacional para hacer la secuenciación del virus y ampliar esa capacidad nacional, incluyendo con la academia, con las universidades presentes en esos países. Y el segundo aspecto del fortalecimiento de esta red es de ampliar a países que no tienen una capacidad nacional de secuenciación del virus, para tener acceso a laboratorios supranacionales que les puedan ayudar después de enviar las muestras a este laboratorio. En el momento de hoy día tenemos 14 países de la región que tienen una capacidad instalada en el país, a veces en varios lugares, y tenemos más de 11 países que tienen acuerdos con nosotros a través de la red para ampliar la vigilancia. El aspecto más importante es de contrastar la detección, la proporción de variantes detectados por el sistema de vigilancia de laboratorio y contrastarlo con la situación epidemiológica en el caso de un incremento de la notificación. Now I'm going to switch to English regarding the question from the colleague in Jamaica. Jamaica has reported last week variant from first detected and characterized in the United Kingdom. Jamaica, through its national reference laboratories, it's part of the regional network. The network in the Caribbean, in the English-speaking Caribbean, is expanding week by week. As of today, we have agreements for this network in the Ministry of Health of the Bahamas, University of the West Indies in Jamaica, the Base dos Santos National Laboratory in Barbados,
the Laboratoire National de la Santé Publique in Haiti regarding French-speaking Caribbean, and also recently with the National Laboratory in the Commonwealth of Dominica. So the same comment regarding the expansion of the laboratory network. This is one of the key aspects of our surveillance and intelligence network in the Americas for COVID-19. Thanks a lot. Gracias, doctor Lardigueri. Volvemos al tema de las vacunas. Y aquí una pregunta de Matías Lowy, de Medscape en español. ¿Qué opinan de la estrategia de postergar la segunda dosis de las vacunas para lograr una protección parcial con la primera en más personas? ¿Eso tiene sentido? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. Mira, todas las vacunas que están bajo la consideración del mecanismo COVAX son vacunas que necesitan tener su precalificación o autorización de uso emergencial por parte de la OMS. Cuando esta autorización es regalada, inmediatamente el grupo asesor estratégico de la OMS hace las recomendaciones. La única vacuna que tenemos hasta el momento, que es de Pfizer, la recomendación sobre esto es muy clara. No hay evidencias para vacunar solamente con una dosis. Todos los estudios de eficacia que fueron realizados hicieron los estudios para 2 dosis. Lo que es posible es postergar un poco la segunda dosis, 2 semanas más, alcanzará hasta las 6 semanas. Esto sí parece ser bien conveniente. Pero empezar con una dosis para alcanzar más gente sin tener todavía la expectativa de la segunda dosis puede ser una medida que no tenga el impacto esperado, porque las personas no van a estar protegidas. Recuerden que los estudios que se hicieron fueron con 2 dosis, entonces solo tenemos seguridad de que la persona está inmunizada cuando recibe la segunda dosis. Gracias, doctor Barbosa. Ahora una pregunta sobre Nicaragua, de la periodista, bueno, no tengo en el momento aquí el nombre de la periodista. El gobierno de Nicaragua ha informado que a la OPS el plan de distribución de la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué sector van a priorizar si es que han informado a la OPS? Y la otra pregunta, en seguimiento, Nicaragua está entre los 10 países que serán beneficiados con donaciones de vacuna. ¿Cuántas vacunas serán donadas y qué medidas tomarán para que llegue de esta forma gratuita? Doctor Ugarte, por favor. Bueno, en realidad esa pregunta pido que Jarbas la complemente. Nosotros hemos estado trabajando, como había dicho anteriormente, en los planes específicos. Efectivamente, Nicaragua es uno de los países que presentó el plan. Y respecto a la llegada de las vacunas, el número de dosis y los tiempos, son aspectos que se están discutiendo hoy en la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Se revisaron esos aspectos y entonces hay detalles de que las vacunas podrían llegar pronto a varios de los países, pero los tiempos, por supuesto, durante este año van a ser más dependiendo de cada uno de los países en las cantidades. Jarbas, por favor. Gracias, Ciro. Solo para complementar, sí, Nicaragua es uno de los 10 países de nuestra región que, gracias a la existencia del mecanismo COVAX, van a tener acceso a las vacunas sin necesidad de pagar, porque son países que están com apoio de donantes países desarrollados, de donantes públicos e privados que fizeram suas contribuições para a COVAX. A expectativa é que esses países vão receber, igual aqueles países que estão pagando, o quantitativo, a quantidade correspondente a 20% de sua população. E 20% porque essa é a quantidade suficiente para vacinar os profissionais de saúde,
otros trabajadores sociales de la línea de frente, las personas mayores, las personas que tienen alguna condición como hipertensión, como diabetes, como cáncer y otros grupos vulnerables que cada país lo está definiendo de acuerdo con su realidad. Nuestra expectativa es empezar la distribución en marzo y empezar de una manera continuada. Para todos los países de las Américas, vamos a atender alrededor de 20 millones de dosis em março, a estimativa para abril 35, maio 45, junho 95, ou seja, empezar de uma maneira sostenible a distribuição que vai ser de uma maneira equitativa para cada um de los países. Quando se confirme as entregas, nós outros vamos a divulgar exatamente a quantidade de cada país. Muchas gracias, doctor Barbosa. Hay aquí una pregunta de seguimiento a una pregunta anterior de Venezuela, porque quizás no quedó muy claro. El periodista Kevin Arteaga del Carabobeño, Venezuela, pregunta, es decir, ¿Venezuela no tendrá acceso a vacunas? Bueno, muchas gracias por ese seguimiento a la pregunta. Venezuela en este momento no está como parte del mecanismo COVAX. Y los tiempos para poderse unir al mecanismo COVAX han pasado. Lo que comenté es que hay negociaciones para poder acceder a otros mecanismos y por otras vías para que Venezuela pueda tener acceso a vacunas. El Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS es el mecanismo que se está utilizando para los países que requieran adquirir vacunas. Y en ese sentido, ese mecanismo puede activarse, pero va a requerir el pago de la deuda y va a requerir también el acuerdo de las partes para poder movilizar los recursos que sean necesarios para la adquisición de vacunas. En este momento, Venezuela no es sujeto no está entre los países que recibirían la vacuna en forma gratuita. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. Ahora una pregunta sobre Ecuador. Viene de Valeria Heredia, del diario El Comercio Ecuador. Países como Ecuador han realizado negociaciones directas con proveedores. Sin embargo, se habla de ítems de confidencialidad. ¿Qué tan viable es mantener este tipo de negociaciones en una época en la cual se necesita mayor claridad en la información? ¿Qué consejos ha dado la OPS a Ecuador y qué tan listo está el país para la vacunación? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. Mire, en Ecuador estamos apoyando al Ministerio de Salud para desarrollar su plan de vacunación, con toda la estrategia, con todos los aspectos que están involucrados para una actividad de vacunación. Apoyamos también al país para todo el desarrollo de todo el plan de despliegue de la vacuna y también para establecer un comité de evaluación de eventos adversos, que siempre es muy importante para toda nueva vacuna que se va a utilizar. Entonces, ahí estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Ecuador para apoyar en la preparación para la vacunación. Ecuador también es parte de COVAX y seguro que tomamos conocimiento que Ecuador, como otros países, tiene negociaciones bilaterales. Sobre eso, la OPS no hace recomendación. Es una decisión autónoma y soberana de cada país que lo debe hacer de acuerdo con sus reglas, con sus leyes, con sus reglamentos, de la manera que parezca mejor para conducir el acceso de su país. Tuvimos incluso, yo y la directora, una reunión con el ministro de Salud de Ecuador, donde tratamos sobre el tema de la vacunación, aclaramos cómo se está el proceso de COVAX, assim que vamos a seguir brindando el apoyo a Ecuador para que el país, como todos los otros países de América Latina y del Caribe, estén listos para hacer una vacunación de manera organizada, de manera que priorice los grupos prioritarios, de manera con una buena comunicación, para que se pueda utilizar la vacuna, primero, para salvar vidas y después,
conjuntamente com as outras medidas que funcionam, poder ter a expectativa de uma interrupção da transmissão no futuro. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Hay una otra pregunta sobre Ecuador, esta vez relacionada a las pruebas. La pregunta es de Gabriela Quiroz, del diario El Comercio de Quito, Ecuador, y dice, ¿cómo evalúan el hecho de que en el Ecuador se toman apenas 42 muestras para diagnosticar la COVID-19 para cada 1.000 habitantes hasta el finales de 2020? Doctor Aldiguieri, por favor. Gracias por esa pregunta del Ecuador. Primero, lo que hay que bien destacar es que la metodología y la estrategia para vigilancia de laboratorio está adaptada, se tiene que adaptarse a la situación de cada país y se define en función de un plan de vigilancia. Es el primer punto. Segundo, entiendo que la colega periodista de Ecuador está mencionando cifras a nivel nacional. Y por supuesto, en Ecuador, como en todos los demás países de grande superficie, la situación es bastante diferente de una provincia para otra. Entonces, estamos al tanto de una tasa de muestreo mucho más importantes en provincias en este momento que están reportando un incremento de casos sintomáticos. El segundo aspecto importante es que la estrategia, la recomendación de la OPS es de usar pruebas de laboratorios para pacientes sintomáticos, con sintomatología, no aplicar de una manera ciega una muestra, un protocolo de laboratorio a una cantidad determinada de pacientes, concentrarse en pacientes sintomáticos. El tercer punto es que Ecuador, ahora desde hace varias semanas o un mes, está expandiendo su red en zonas priorizadas de acceso difícil, zonas remotas, zonas de población indígenas y afrodescendientes, utilizando una prueba rápida de detección de antígeno. Y es realmente el camino que seguir para ampliar la vigilancia a nivel comunitario. Espero haber respondido a las inquietudes de la colega de Ecuador. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldiguieri. Hay una pregunta ahora sobre México. Viene de Blanca Valadez, de México. La cantidad de muertes en México ha sido justificada por las enfermedades crónicas y degenerativas. En realidad, estar enfermos, esas causas... ¿Eso es realidad o hubo una improvisación del gobierno? Doctor Barbosa, por favor. Mira, seguro que es muy bien conocido ya que el hecho de que una persona tiene más de 70 años, 75, 80 años, es un factor de riesgo muy importante para desarrollar las formas graves y morir. Também é bem conhecido que pessoas, mesmo com uma idade mais temprana, pero que têm uma enfermidade crônica, como hipertensão, como diabetes, como câncer e outras, também estão bajo maior risco. Isso se ha conhecido quando miramos durante todo este ano, já que estamos aí a viver com a pandemia praticamente, os protocolos estão melhores, as pessoas estão manejando melhor agora as pessoas enfermas, o uso de oxigênio, o uso da dexametasona em las pessoas que necessitam de suporte respiratório. Ou seja, há muitos avanços para que se está implementando. A OPS ha brindado uma cooperação técnica muito importante sobre esse tema para todos os países, também para México, com a disseminação de guias, de protocolos, em treinamento virtuais para os médicos. Então, seguro que quando temos um incremento da transmissão, e esse é o risco, apesar de que a grande maioria dos casos são casos leves, uma parte da população, os adultos maiores e as pessoas com enfermidades crônicas vão necessitar de camas de hospital, de camas de terapia intensiva, de ventiladores e têm o maior risco de morrer.
Entonces, hay enfermedades crónicas por toda parte, né? Hipertensão, diabetes são muito prevalentes em todos os países da região, incluso em México. Por isso, é muito importante controlar a transmissão lo máximo que se pueda e, ao mesmo tempo, os hospitales, os profissionais de saúde, a atenção primária da saúde, estar bem vigilante para identificar precocemente essas pessoas que podem ter uma enfermidade mais grave e, com isso, já atuar precocemente para evitar a morte. Muchas gracias, doctor Barbosa. Hay una otra pregunta sobre México. Viene de René Cruz, reportero de MVS Noticias de la Ciudad de México. La doctora Etienne señaló que hay 18 países que han compartido sus planes de vacunación. México se encuentra entre esos países. ¿Cómo evalúa el programa de vacunación en México, luego de que un juez federal ordenó al gobierno emitir un programa de vacunación y dijo que la actual estrategia de México es simplista? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. Solo remarcar bien que, sin duda, tener un plan de vacunación y un plan de vacunación completo, un plan de vacunación amplio, que va para todos los aspectos importantes para que garantizar el acceso de las personas a la vacunación es muy importante. Tener el plan es muy importante, revisar bien el plan, verificar todas las brechas que todavía tiene, reforçar, buscar nuevos conocimientos para que el plan esté cada vez más completo, también es muy importante. Nosotros tenemos una herramienta de evaluación que todos los países lo están haciendo. Esa herramienta chequea más de 100 aspectos de los planes de vacunación. E os países podem identificar muito automaticamente, casi, onde estão as brechas, que necessitam melhorar, o que todavia falta para seus planos de vacunação. De nossa parte também, esta ferramenta é uma ferramenta muito importante para identificar quais são as prioridades que cada país tem, que se é possível na OPS trabalhar de maneira conjunta com a autoridade sanitária do país para fortalecer o plano. Assim que nesse trabalho estamos com todos os países da região nesse momento, incluso a México. Muchas gracias, doctor Barbosa. Le llamamos para hablar, hacer una pregunta, la periodista, déjame ver aquí, perdona, María Ángel Delgado, del canal Salud Hoy en YouTube. Adelante, María Ángel, por favor. Buenos días. ¿Me escuchan? Escuchamos bien, gracias. Buenos días. Se está ocasionando una situación bastante alarmante en Venezuela debido a que hay un libertinaje en el sentido del tratamiento que se está utilizando para tratar el SARS-CoV-2. Eso me preocupa porque no hay control absoluto a la hora del tratamiento a seguir y no se llega a un consenso en cuanto a los protocolos mientras se lleva a cabo el proceso de vacunación, lo cual ha traído muchas dudas e especulaciones acerca de que diversas muertes quizás han podido ser por negligencia médica gracias a esa libertad en todo el mundo opinar acerca de distintas medicinas con nombre y apellido, lo publican en diferentes medios y yo quisiera saber si la OPS ha tenido un medio o una estrategia para crear una voz oficial para obligar a generar criterios únicos mientras se trata esta pandemia hasta que se logre la vacunación en el caso de Venezuela, por ejemplo. Gracias. Doctor Aldiguieri, por favor. Agradezco la pregunta de la señora Delgado. Nos da la oportunidad para destacar un trabajo de larga duración que la Organización Panamericana de la Salud ha empezado hace exactamente un año. La OPS identifica, evalúa, sintetiza de manera periódica la evidencia disponible sobre posibles tratamientos para el tratamiento de los pacientes con COVID.
con base en esa evidencia, la OPS formula recomendaciones para el manejo de los pacientes con el apoyo de paneles compuestos por expertos de la región. Eso incluye diferentes perfiles: especialistas en cuidados intensivos, especialistas en cardiología, especialistas en nefrología, neurología, etc. Y después, la organización disemina esa evidencia y recomendaciones por diversas redes, diferentes medios de comunicación. Las revisiones sistemáticas están disponibles en la página web pública de la OPS. Se comparte a través de nuestras 27 oficinas países directamente con las autoridades nacionales a cargo de definir los estándares de tratamiento y se disemina en redes profesionales especializadas como las cuales, que yo he mencionado. Quisiera destacar algunos aspectos. Hay guías especializadas para el manejo del paciente crítico, adulto, guías adaptadas para el manejo del paciente recién detectado y caracterizado en zonas de difícil acceso, zonas remotas, poblaciones indígenas, y hay varios otros documentos disponibles, todos de manera pública. Lo que quisiera destacar es un desafío que países como nuestra organización nos estamos enfrentando, es la infodemia. Esa nueva palabra construida de los últimos 10-12 años, infodemics en inglés, infodemia en falsas noticias, incluyendo sobre tratamientos milagros que están circulando. Eso requiere la participación no únicamente de expertos en medicinas, médicos, pero también la participación de periodistas y gente de comunicación de riesgo. Mi conclusión: nuestra labor se basa en ciencias y en evidencias. Gracias. Muchas gracias, doctor Laudiguieri. No estoy claro si el periodista Jonas Valente de la Agencia Brasil en Brasil tiene el micrófono todavía. Si está, puedes hablar adelante, Jonas. Si no, yo leo la pregunta. No, creo que no está conectado. Entonces, que Jonas está preguntando y varios otros están preguntando también exactamente qué países en la región ya empezaron la vacunación en las Américas. Doctor Barbosa, por favor. Gracias, Jonas. Hasta ahora empezaron la utilización de la vacuna Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Argentina, Chile y Brasil. Pero es importante subrayar que casi todos esses países tienen un acceso a una cantidad muy limitada, o sea, no hay una campaña masiva de vacunación de la población. De los países de la región, el país que más ha vacunado, que es Estados Unidos, de una manera proporcional a su población, ahora está llegando a los 3,7% de la población, o sea, se está probablemente solamente los profesionales de salud y las personas mayores que viven en las moradías de larga permanencia. Entonces, essa situação de acesso limitado à vacuna, como nossa diretora ha subrayado em la primeira pergunta que contestou, vai a tardar por algumas semanas ou meses. Então, é muito importante, ao mesmo tempo, e é bueno que esses países já estão começando, como a quantidade é limitada e vai servir para proteger solamente os mais vulneráveis, é importante manter todas as medidas de proteção. Não pensar que amanhã todos vão estar vacunados e a pandemia vai terminar. Quando miramos para esse ano, seguro que durante muitos meses vamos a ter que manter essas medidas para evitar essa transmissão tão intensa que está em tantos países do mundo, em nossa região, em Europa, e com tantas defunções que se produzem todos os dias. Gracias. Gracias, doctor Barbosa.
Y ahora volviendo al tema del tratamiento de las personas enfermas, hay una pregunta de varios periodistas también. La voy a leer en inglés. How is PAHO supporting countries that are facing high occupancy of hospital beds and ICUs to treat COVID-19 patients? La doctora Etienne, por favor. Dr. Etienne? Yes. Thank you for that question, and my apologies for being a little tardy. So let me say that fortunately for us in this region, we have a presence in almost every country of the region. And we are working hand in hand with all of our health authorities. So we have our finger on the pulse of the pandemic, helping to track progress, helping to identify the emerging issues, and working with the ministries of health to resolve them. So let me give you an example, for instance. In Manaus, Brazil, which is experiencing a dramatic increase of cases, PAHO experts are embedded with the Ministry of Health teams. We are working and providing advice in emergency and ICU clinical care in real time. We are also giving support to infection prevention and the reduction of transmission, surveillance, and accessing supplies as required. Very importantly, we are also actively reviewing the evidence and updating clinical management guidelines to make sure that the countries have ready what is the best scientific information available to treat patients. We have an important role to play in tracking new infections, in monitoring hospital bed occupancy. And when we see that transmission rates present a risk for the health system's capacity, a risk for even the transmission of the disease, we flag this. And we do that both in direct communications and conversations with the ministries of health, but also in our public communication. So we are working very, very closely with ministries of health, both at a national level, at a regional and state level, to help them in managing outbreaks, to help them in forecasting and particularly forecasting hospital bed requirements, and in working to reduce transmission, particularly as community transmission goes totally out of control, and we see those massive increases in the number of cases. So be assured that PAHO will continue to work with our member states to ensure that we can mount a response with our member states to this pandemic. And we have every hope and that with the acquisition of vaccines and the continuing and sustaining the vaccination programs, that we should be able successfully to slow down initially and then to stop the pandemic. Thank you. Muchas gracias, doctor Etienne. Y gracias a todos por su participación. Con esta respuesta llegamos al final de nuestra conferencia de imprensa. Por si acaso no pudimos contestar a todas las preguntas, lo haremos en seguimiento. Asimismo, pueden escribirnos y hacer preguntas adicionales al correo electrónico mediateam@paho.org. También pueden obtener más informaciones en la página web de la OPS. Volveremos al miércoles la próxima semana, el día normal de nuestras reuniones de prensa, y hasta lá. Y que tengan un buen fin de semana, una buena semana. Hasta luego.